ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இன்றைய தியானத்தை சகோதரர் பிரகாஷ் அவர்கள் நடத்தி செல்வார்கள். வணக்கம் பிரகாஷ். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நம்முடைய குரு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளால் இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் இணைந்திருப்பது மகிழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியை கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்கு முன் எப்போதும் போல் சிறு பிரார்த்தனை. கவனத்தை நமது இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். வலது கையை நம்முடைய நடு இதய சக்கரத்தின் மீது வைத்து கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் இதயத்தின் துடிப்பினை நமது வலது உள்ளம் கையில் உணர பாருங்கள். அன்னை அவர்கள் கூறியிருப்பது போல் நம்முடைய தியானம் இதயத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும். இதயத்தின் ஒரு பகுதி சகஸ்ராரத்திடம் இணைந்திருப்பதால் நாம் இதய சக்கரத்திலிருந்து தொடங்கும் பொழுது நம்மை அறியாமலேயே நாம் நமது கவனம் சகஸ்ராரத்திற்கு சென்றுவிடும். ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய கூட்டு தியானத்தை வழிநடத்தி செல்லுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. எண்ணங்களற்ற, சிந்தனைகளற்ற, கவலைகளற்ற ஒரு ஆழ்ந்த தியான நிலைக்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை அருளுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. இந்த தியானத்தை வழிநடத்துபவர் தாங்களே. எங்களால் ஆக வேண்டியது ஒன்றுமில்லை. அன்னையே, குண்டலினி சக்தியின் நுண் அதிர்வுகளை எங்களது ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும், ஒவ்வொரு நாடிகளிலும், ஒவ்வொரு திசுக்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. வலது கையை மெதுவாக மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். நாம் அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி கவச்சமிட்டு தியானத்தை தொடங்குவோம். காணொளியின் உதவி வேண்டுபவர்கள் அதை கண்டும் கவச்சமிடலாம். Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6,
and then to the self. முதலில் நமது 2 நாடிகளையும் சமநிலைப்படுத்துவோம். இடது நாடி வலது உள்ளம் கை பூமியின் மீதும், இடது உள்ளம் கையை நமது மடியின் மீதும் வைத்துக்கொண்டு கவனத்தை சற்றே மெதுவாக இடது உள்ளம் கையின் மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தால் வலது உள்ளம் கையை பூமியை நோக்கி காண்பித்தால் போதும். இடது நாடியானது பூமி தத்துவத்துடன் இணைந்திருப்பதால் அதில் உள்ள எல்லா விதமான வேறுபாடுகளையும் பூமி தத்துவம் ஈர்த்துவிடும். ஓ பூமி தாயே, எங்களது இடது நாடியை பாதிக்கும் எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தில் ஈர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அன்னையே, தயவு செய்து எங்களது இடது நாடியை சமநிலைக்கு கொண்டு அருளுங்கள். எங்களது இடது நாடியினை பாதிக்கும் எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றிய சிந்தனைகளையும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் சுய பச்சாதாபம், மமகாரம், எனக்கு நானே விதித்துக் கொண்ட சுய கட்டுப்பாடுகள், இவை அனைத்தையும் விலக்கி பூமி தத்துவத்தில் ஈர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அன்னையே, நேர்மறை சக்திகளை எங்களது எல்லா சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள். வலது உள்ளம் கை மடியின் மீது வைத்துக்கொண்டு இடது உள்ளம் கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். இப்பொழுது நமது வலது நாடியை சமநிலைக்கு கொண்டு வருவோம். கவனத்தை வலது உள்ளம் கையின் மையப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். வலது நாடியானது ஆகாய தத்துவத்துடன் தொடர்புடையது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது வலது நாடியினை சமநிலையில் அருளுங்கள். எங்களது வலது நாடியை பாதிக்கும் எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகள், நான் என்ற அகங்காரம், எதிர்காலத்தை பற்றிய அதீத சிந்தனைகள், தூய்மையற்ற கவனம், இவை அனைத்தையும் ஆகாய தத்துவத்தில் ஈர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது வலது நாடியிலும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் நேர்மறை சக்திகளை அருளுங்கள். குண்டலினி தாயின் நுண்
அதிர்வுகளை எங்களது எல்லா சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள் தாயே. எங்களது கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜி. இரண்டு கைகளையும் மடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தின் மூலமாக மூலாதாரத்தில் தொடங்கி சஹஸ்ராரம் வரை கொண்டு செல்வோம். மையப்பகுதியில் முதலில் மூலாதார சக்கரம், நாம் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் எலும்பு முடியடையும் தருவாயில் உள்ளது மூலாதார சக்கரம். சற்றே மேலுயர்த்தி சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அடி வயிற்று பகுதியில் இருப்பது. இன்னும் சற்று மேல் நோக்கி நாபி சக்கரம் வயிற்று பகுதியில் கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். வயிற்றினை சுற்றியுள்ள பகுதி பவசாகரம் எனப்படும். சற்றே மேல் நோக்கி இதய சக்கரம், இன்னும் சற்று மேல் நோக்கி விஷுத்தி சக்கரம். விஷுத்தி சக்கரத்தில் நம் கவனத்தை பதிவிடும் பொழுது நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் சக்தியுடன் ஐக்கியமாகி விடுகிறோம். கூட்டு சக்தி, பிரபஞ்சத்தின் கூட்டு சக்தி. இந்த தருணத்தில் குண்டலினி எதையும் கடந்து செல்லும் தருணத்தில் நாம் நன்றாக நுண் அதிர்வினை உணரலாம். இரண்டு கைகளிலும் விரல் நுனிகளிலும். சற்றே மேல் நோக்கி ஹம்ச சக்கரம் இரண்டு புருவங்களுக்கு மத்தியில். சற்று மேலுயர்த்தி ஆக்ஞா சக்கரம் நெற்றியின் மையப்பகுதியில். கவனத்தை இன்னும் சற்றே மேல் நோக்கி செலுத்துவோம். நமது நெற்றி பகுதி ஆரம்பிக்கும் இடத்தில், அதாவது சஹஸ்ராரத்திற்கு கீழேயும் நெற்றியின் மைய பகுதிக்கு மேலேயும், இந்த இடம் விராட்டா எனப்படும். விராட்ட கானா என்றும் சொல்வார்கள். இது விராட்டா என்பது ஒரு உயர்ந்த கடவுளின் நிலை என்று சொல்லலாம். இதுதான் நம்மை இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவித்த ஒரு சக்தி. மிகவும் அபரீதமானது இதன் சக்தி. இந்த உலகத்தை இயக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி. எல்லா தெய்வங்களையும் கடந்து விஸ்வரூபம் எனப்படும் அகில உலகத்திற்கும் அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிபதியான ஸ்ரீகிருஷ்ணா அவர்களின் ஒரு சக்தியாகும் இந்த விராட்டகானா. இதில் ஒரு 5 புனிதமான மந்திரங்களை ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் நமக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள். நமது கவனத்தை அங்கே நிலை நிறுத்தி இந்த 5 மந்திரத்தையும் சொல்வோம். முதலில் கிரகலட்சுமி குபேர விராட்டா. நாம் சொல்லும் எப்படி சொல்வோம் என்றால், ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி குபேர விராட்டா நமோ நமக. கிரகலட்சுமி குபேர விராட்டா என்பது ஒரு நல்ல மதிப்புமிக்க சக்திமிக்க ஒரு தத்துவமாகும்.
கிரகலட்சுமி என்பது நமது வீட்டை காக்கும், நல்ல வீட்டிற்கு ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை தரும் கிரகலட்சுமியாகும். கிரகம் என்றால் வீடு என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். வீடும் வீடை சார்ந்த ஒரு நல்ல சூழ்நிலைகளும். குபேரா என்பது செல்வத்திற்கான அதிபதி. நன்றாக உணர்ந்து இந்த கருத்தினை ஆழ்ந்து உட்கொண்டு இந்த மந்திரத்தை சொல்வோம். அதன் பலனை அனுபவிப்போம். त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी कुबेर विराटा नमो नमः. கவனத்தை தொடர்ந்து நெற்றியின் மேற்பகுதிக்கு வைத்திருப்போம். அடுத்து பிரம்மதேவ விட்டல விராட்டா. இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கும் ஒரு சக்தி பிரம்மதேவர். அவர் விட்டலராக புண்டரீகமாக பந்தர்பூரில் அருளியிருக்கிறார். அதனால் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ விட்டல விராட்டா. ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ விட்டல விராட்டா நமோ நமஹ. அடுத்து விஷ்ணுமாயா விராட்டா. இவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணாவரின் சகோதரி ஆவார். இடி, நாம் காணும் இடி, மழையின் போதும் வானிலை மாறும் பொழுதும் காணும் இடியானது இந்த விஷ்ணுமாயின் ஒரு தத்துவம் என்று ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். மற்றும் நமது மனதில் உள்ள எல்லா விதமான குற்ற உணர்ச்சியும் அகற்றும் ஒரு சக்தி இந்த மந்திரத்திற்கு உள்ளது. விஷ்ணுமாயா என்பது சகோதர சகோதரியின் ஒரு நல்ல உறவு முறையை பேணி காப்பது ஆகும். விஷ்ணுமாய விராட்டா. ஓம் தமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஷ்ணுமாய விராட்டா நமோ நமஹ. அடுத்து ஸ்ரீ விட்டல விராட்டா. நமது பந்தர்பூர் எனப்படும் புண்டரீகாக்ஷன் அவர் ஸ்ரீ விட்டல் ஆக எழுந்தள்ளி இருக்கிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவின் ஒரு அவதாரமாகும். ஸ்ரீ விட்டல விராட்டா. ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விட்டல விராட்டா நமோ நமஹ. அடுத்து ஸ்ரீ நிரானந்தா. நமது குண்டலினி விராட்டத்தை கடக்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்படும் உணர்வானது நிரானந்தமானது, நிரந்தரமான ஒரு ஆனந்தத்தை தரக்கூடியது. ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிரானந்தா நமோ நமஹ. இந்த மந்திரங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. நாம் எத்தகைய வழிபாடை ஆரம்பித்தாலும் அதன் முடிவு ஸ்ரீ மாதாஜியை போற்றுதலாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு இரண்டாவது பிறப்பினை தந்த நம் குருவுக்கு நம்மால் செய்ய முடியாதது எதுவுமே இல்லை. அதை முழு நம்பிக்கையுடனும் ஆழ்ந்த பக்தியுடன் வணங்கி வழிபட்டால் நம்மை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வார் என்பது உறுதி. கவனத்தை மேல் நோக்கி சஹஸ்ராரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாயே, எங்களது சஹஸ்ராரத்தில் தங்களது பொற்பாதங்களை அருளுங்கள். தங்களின் வருகையை நுண் அதிர்வுகள் மூலமாக ஒவ்வொரு விரல் நுனிகளிலும் உணரச் செய்யுங்கள் தாயே.
ஏகாகாரிதா எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த தியான நிலையை எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. இந்த நிலைதான் சத்தியம். இந்த நிலைதான் நிலைத்திருக்கக்கூடியது. குண்டலினியின் சக்தியை இந்த பிரபஞ்சத்தின் சக்தியுடன் இணைத்து விடுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. அந்த இணைப்பினை நுண் அதிர்வுகள் மூலமாக உணரச் செய்யுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. மூன்று முறை நாம் அனைவரும் ஓம் என்று உரைப்போம். ஓம் என்று தொடங்கும் பொழுது கவனம் மூலாதாரத்தில் இருக்க வேண்டும். இம் என்று உதடுகள் இணைக்கும் சமயத்தில் நமது கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் இருக்க வேண்டும், சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் இருக்க வேண்டும். மூன்று முறை ஓம் என்று கூட்டாக உரைத்து நாம் அனைவரும் தியானத்தை தொடருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையையும் கேட்டு எப்பொழுதெல்லாம் நினைவுகள் நம்மை துரத்துகின்றதோ, கவனச்சிதறத்தை உணர்கின்றோமோ, நமது கவனத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டு மூன்று முறை நமக்குள்ளேயே ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜி என்ற அந்த எண்ணத்தை சரணடைய செய்யுங்கள். நம்மை தொடர்ந்து இந்த தியான நிலையிலேயே வைத்திருப்பார் நமது குரு. சஹஸ்ராரத்தில் கவனத்தை கொண்டு சென்றால் தலையிலிருந்து வெளிப்படும் நுண் அதிர்வினை நன்றாக உணரலாம். கைகளை ஏதும் கொண்டு செல்லாமலே இதே சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து தியானத்தை தொடர்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையும் கேட்டு ஒவ்வொரு சொற்களும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. நமது சக்கரங்களை பற்றியோ நாடிகளை பற்றியோ கவலைப்படாமல் எத்தகைய இடர்பாடுகள் இருப்பினும் அதை களைந்து குண்டலினியை மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லும் ஒரு சக்தி ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் சொற்களுக்கு உள்ளது. நாம் அனைவரும் அதனை ஆழ்ந்து அனுபவிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய அன்னையின் சொற்பொழிவு கடந்த நாட்களுக்கு முன் அவர் ஆற்றிய அந்த உரையின் பின் அரை பகுதி. கடந்த வகுப்பில் நாம் முதல் பாதி கேட்டோம். விகுதி பாதியை என்று கேட்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. With diffidence. When a guru does not feel vibrations properly, he becomes diffident about giving realization. But even when he feels it clearly, he will not say things with authority. Authority by any chance does not mean aggressiveness.
Authority is because you have it, that's why you express it. Like this light is now shining on my face. It is shining, it's not aggressive. Because that's the quality it has got, that it has to shine, so it is shining. In the same way, a guru shines before the disciples. It's very easy to understand this word shine. When you have something dirty, it doesn't shine. Even the gold, which is always shining, is not tarnishable. If you put it under the mud, it won't shine. So you have to wash it, clean it, and rub it nicely so that it shines. But in Guru Tattva, it is from the basics you have to start. Before the gold came into its own state of gold, it was mixed with so many other things. So it had to be heated up, melted away, sieved out, and so many processes it had to go through to become gold. So when you become Sahajogis, you have become gold. Now the second job is to keep this gold shining. And third would be to get a part in the crown of your mother so that you can never be tarnished. Into these three stages one has to go. First of all, to judge yourself, to be a guru, you have to have a gravity of your own, which is not bound by the gravity of the Mother Earth. That's the minimum of minimum. Which does not mean you wear outside the kashaya, the dress that suggests that you are a sannyasi. But from inside, you should be a sannyasi. Now a sannyasi who is inside a sannyasi will have a big bank balance maybe, but will know nothing about it. Will be very indifferent and any day willing to part with it. A sannyasi has to be a person above lust. Should not know what is a lust is. What is this attraction of lust is? That through his Kundalini and Muladhara, he can achieve it. Because now you have a capacity to rise above the gravity. You have got that power now to rise above this lust business.
where your attention gets absolutely ruined. But in Sahaja Yoga we have everything. Like on Indian streets you will find the most modern car, a Rolls-Royce, Mercedes, as well as you can find a bullock cart, and also lots of cows and buffaloes, everything there. In the same way, I think in Sahaja Yoga we have all kinds. We have some people who are very great. And try to achieve a state of untarnishability. Put their attention to it, work it out. But we also have people who are absolutely useless things, just hanging on to Sahaja Yoga, to use Sahaja Yoga for their own popularity maybe, for their own gains. I don't know for what. I have seen people who give lectures in the name of Sahaja Yoga and are badly caught up. There is that gravity acting in you, remember that. The gravity of the Mother Earth. Some sort of a gravity which should be located. But some of them are nothing but worms. They cannot go higher. And the outsiders see those worms only and try to say that Sahaja Yoga is no good. Your Kundalini has the power. It has all the powers to make you the highest of highest. An ordinary grass can become a cedar. There's no limits to it. But you must have confidence in yourself and confidence in Sahaja Yoga. If you don't have confidence in yourself or in Sahaja Yoga, nothing can work it out. But the highest of all is the sincerity which nobody can instill in you. There are so many descriptions of a guru, how a Sadguru should be. Not in the West, I didn't see that, because I think they never believed in gurus, but they have lots of gurus. Like Pope is another horrible fake guru sitting here. Then we have another one, Bishop of Canterbury, sitting there. All of them are false gurus. Know nothing about Kundalini, don't know anything Brahma. And they just want to denounce Indian ideas, not because they are Indian, but because if Sahaja Yoga is established, they will lose all their earnings. From where will they get their money and their crowns? So they want to propound that they are the solution, achieving nothing, spoiling the name of Christ, saying all kinds of things against him, stupidly, without knowing the divine. Then we have many in the Islam. Horrible people, just the opposite of Muhammad Sahib, doing all wrong things in the name of Muhammad Sahib. It's something like one can understand that a thief has to become an impostor
to behave like a king to show that he is not a thief and to have his thieving done. This is how they are. All of them. Right from India, we have many Brahmins of the same category. This priesthood has to go. Wherever there is a priest, no, it's a mafia. It's a sophisticated mafia. No Sahaj Yogi Guru is going to take any money, nor anybody is going to bow to them, nor they are going to take any kind of special attention. In the sense, in one place, we had an ashram where the Guru and the Guruvi became very important, and the Guruvi wanted her tea to be sent on her bed with a proper table, and she became a mini Mataji or a greater Mataji, because I don't demand many things which she demanded. I never demand anything. Whatever you do is very great for me. And this is how they felt they were great gurus, by asking for this privilege and that privilege. Guru has to suffer the most. That's how he can command. He has to be the example of austerity and of detachment. That's how he is going to get respect. In Sahaja Yoga, nobody is going to respect anybody because that Guru has made so much money out of Sahaja Yogis. But the attention on money itself of Sahaja Yogis itself is suggestive that they are not Sahaja Yogis. For example, when you wanted to collect money, I never asked for a house or anything. The idea came from some Sahaja Yogis, there should be a house for me. Who can house me? Just think of it. Is it possible? Is it possible to house me? Not possible. So with a purpose and with my name, we could have something done in the heart of the universe, where everybody is sleeping practically. We had to do something dynamic there. And I heard that some stupid people started arguing on that. That's again the sign of not understanding. If Mother has said yes, she would not do it for no reason. So the power of understanding only comes when we become the power of cosmic consciousness. Because cosmic consciousness understands each and everything. Sitting down here, you can understand everything, you don't have to go there. Everything. And because your mother is a Mahamaya, it may not show, but it will expose one day. So you have to depend on that part of Sahaja Yoga, that it is a Mahamaya's job. So we should not get disturbed or upset. It will show. So you are doubly blessed. First of all, you got your realization.
which they say is the hardest of hardest thing to get. You have overcome the gravity. And secondly, your mother is the mother of all the Adi Gurus. She is the one who taught all the Adi Gurus. She created the Adi Gurus, and she'll create out of you the Adi Gurus. But the quality has to be of gold. The Guru has to himself accept all the challenges, everything, to go through it, to work it out, to cleanse himself, to see for himself how far he has reached. He has not just to depend on some certificates of few people. It's not artificiality. It is not falsehood. It is reality. And when you come to reality, you must know that you have to be satisfied about yourself. Then comes the confidence. That's how the authority comes in. That you are sure of yourself that whatever you are doing is the reality. Reality and nothing else. And this power is within you. The Kundalini is within you. She is your own mother. All your life you have wasted in doing all kinds of things. People have gone into lots of penances, doing anti-culture great jobs of ruining themselves and destroying themselves. What did they get? Then they started another sort. They are busy now with another trip. And they'll be busy tomorrow with another trip. But whatever they do stupid, they do it so seriously. That's the most surprising thing is. Into all the details, Nothing should be missing. The complete stupidity must be achieved with full sincerity. That surprises me the most. And then what confidence? If you ask me, why did you do it? He said, what's wrong? You're amazed. There should be a new word rather than bumptiousness for this kind of thing. That you cut your nose, and when the doctor asks you, why did you cut it, it's what's wrong? I've done it well, better than you could do. This is how human nature is. That's stupid. But when it comes to reality, how are you? Devastatingly, we work out our destruction, our construction, and our ascent. Do we do it that assiduously, with that caution, with that care, with that detailed understanding? And the best part of it, that when you are doing it, you get joyous, immediately rewarded. For example, doing all this, you must have all enjoyed, no doubt. Anything that you do in the name of God is immediately rewarded. The subtlest of subtle in the form of joy, and grossest of grossest in the form of all kinds of things.
So why not do it something with complete understanding, meticulously, carefully? Why not? With full attention and concentration. Because the reward is joy. Ultimately, what do we seek is nothing but joy. Rationally we understand, but not from the heart. It doesn't go in the heart easily. Now people are saying, Mother, open my heart. How am I to open it? Just tell me. One has to go for an open heart surgery, I think, the way things are. To open your heart, the Guru has to be generous. Whatever these other gurus are doing, just the opposite of that. What have you given? For example, you are having some people with you in your house, and you are the Guru. What have you given to them? On material level, let us say. Then on physical level, have you ever massaged their head? I have massaged so many people's head. At least 50% of you had that. What physical comfort you have given to that person? If you are the Guru. Then what is the emotional confidence you have given to that person? If you are shouting for that person, why did you keep it there? Why didn't you keep it here? Also it is vice versa among human beings. If you try to be nice to somebody, that person becomes ego-oriented. Dangerous stuff, you know. You are nice to somebody, you are kind to that person, you give him some money or you give him something. Then they say ego comes in that person. I'm surprised sometimes. How can it be? But it happens. I mean, I have been victim of such a nonsense. That people had to say, Mother, you spoiled that person. Just don't know, how can I spoil? Why it happens? Because human beings have another great quality, that they cannot understand that anybody can care for them, because they cannot care for anyone. Anybody cares for them, they become egoistical. I have known about some Indians who went abroad, and people thought Indians have come as if Adi Gurus have come. They can be worse than you people, and are, no doubt. And then you start worshipping them as Indians. And then you understand that this is just a donkey from India you have brought, which is kicking you all the time. The image of that Indian goodness is not there. Because of this problem, the Guru finds it impossible how to deal with the disciples. But there is a solution. Leave it to your mother, and I'll put them right. All such problems, you can leave it to me. When people try to take advantage of you or take to ego,
Tell them, now I'm going to leave it to mother, I'm not going to look after you anymore. That will settle them right. They do not know that this cosmic consciousness is also very mischievous. It has lots of mischiefs up its sleeves. And it can work out such mischiefs that people are amazed and aghast. So all such problems, if you cannot deal, you can leave it to me. And another one is to their Kundalini, to tell them that they are catching on this or catching on that. It's your duty to tell them that you are catching on your ego. Better be corrected. Now, all of you can become gurus. Every one of you can become gurus. And can develop that great capacity to be one with that cosmic consciousness, completely out of the clutches of the gravity of the earth, materialism. Without achieving that, you have no right to tell anybody what is to be done. First, it should be your practice and precept in your own life, in your own example. And then, your example is sufficient to convince others. Today, through this understanding that you have to rise about the gravitational force of materialism, which is today's religion everywhere, whatever they may call it, whether it is communism or capitalism or democracy or democracy, whether it is Christianity, Hinduism, Islam or any other nonsense. All of that is nothing but materialism in its all absurd forms. Kundalini is the only thing that can take you, like the stalk of the lotus, out of this mud of materialism. And that is what one has to achieve, especially in the West. It goes into subtle and subtler and subtlest forms. So be on the lookout, and ultimately it expresses itself as ego. All materialists are egoistical, racist. They are robbers and plunderers. They go to other countries like South Africa and settle down nicely, robbers and plunderers, and extracting the wealth of another. All this can become very sophisticated and beautified. We have to fight that, but to fight that we have to get out of it completely. Otherwise we cannot fight it when we are in it. So all of us should try to get out of it fully. It does not mean that you should all take out your clothes and say that we have given up everything. That's another style it has started now. It means that you respect all that is beautiful. You respect all that is good. But you are not dominated by anything. You are not in the clutches of anything.
If I want, I can wear a gold chain, otherwise nothing. Doesn't bother. I don't care. That should be the attitude. If I have, or if I have to, I will. Nothing can dominate me. Nothing can give me status. I stand on my own status and on my position and on my authority because I am that pure consciousness. Nothing can spoil me. Nothing can bring me down. Nothing can bow me. I cannot make anyone dominated by me either. This is how we are going to become great gurus. Imagine 620 people are here, and one guru is sufficient to change the whole world. With 620 gurus, God save the world now. There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala, about Brahma Tattva. I am that Brahma. On that. If you have, let me see. That's the best way to understand what you are. Let's bring it. Very famous. Have you got it? No, not that. Another. Just bring it. Have you bought the book? Bring the book to Srimataji. My chashma is in the purse is there. This is the one. Nirvana should come. This one is the one. You just read it in English language. I don't need it. Just. When you have got your nirvana, what happens to you? It says that. Home. I'm neither the mind, intelligence, ego, nor chitta, neither the ears, nor the tongue, nor the senses of smell and sight, neither ether, nor air, nor fire, nor water, nor earth. I am eternal bliss and awareness. I'm Shiva, I'm Shiva. I'm neither the prana, nor the 5 vital breaths,
neither the 7 elements of the body, nor its 5 seats, nor hands, nor feet, nor tongue, nor other organs of action. I'm eternal bliss and awareness. I'm Shiva, I'm Shiva. Neither greed nor delusion, loathing nor liking have I. Nothing of pride or ego, of dharma or liberation, neither desire of the mind, nor object for its desiring. I'm eternal bliss and awareness. I'm Shiva, I'm Shiva. Nothing of pleasure and pain, of virtue and vice do I know, or mantra of sacred place, of Vedas or sacrifice. Neither I am the eater, the food, nor the act of eating. I am eternal bliss and awareness. I'm Shiva, I'm Shiva. Death or fear I have known, nor any distinction of caste, neither father nor mother, nor even a bird have I, neither friend nor comrade, neither disciple nor guru. I am eternal bliss and awareness. I'm Shiva, I'm Shiva. I have no form or fancy. The all-pervading I am. Everywhere I exist. And yet, I'm beyond the senses. Neither salvation have, nor anything to be known. I'm eternal bliss and awareness. I'm Shiva, I'm Shiva. That's what you are. You are eternal bliss and awareness, the consciousness, the pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Hey, Sri Mataji. நாம் அனைவரும் நமது குரு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு இந்த ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த ஞானத்தை நமக்கு அளித்ததற்கு நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். மாதாஜி அவர்கள் கூறியது போல் எப்பொழுதும் நாம் அந்த சிவோகம் சிவோகம் என்ற நிலையை அடைய வேண்டும். அதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் ஆத்மா என்ற அந்த நிலையை அடைய முடியும். நன்றிகளை மீண்டும் ஒரு முறை மனமார்ந்து தெரிவித்துக் கொண்டு குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவச்சமிட்டு தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tie. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம் எல்லோருக்கும்.